Ventures 2.0 প্ল্যাটফর্মে ইনভেস্টমেন্ট পাবার লক্ষ্যে সারা দেশ থেকে জমা পড়ে নতুন নতুন স্টার্টআপদের হাজারো আইডিয়া। গ্রহণযোগ্য 2226টি ডিজিটাল বিজনেস আইডিয়া থেকে বাছাই করে নির্বাচন করা হয় 182টি স্টার্টআপ, যারা প্রাথমিক নির্বাচক প্যানেলে নিজেদের আইডিয়া পিচ করেন। আর সেখান থেকে নির্বাচিত সেরা 54টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে লিন স্টার্টআপ ট্রেনিং এর মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয় মূল বিচারক প্যানেলের সামনে নিজেদের বিজনেস আইডিয়াকে পিচ করার লক্ষ্যে। আজ আমরা দেখব তেমনই কিছু বাছাই করা স্টার্টআপ তাদের আইডিয়া পিচ করবেন মূল বিচারক মণ্ডলীর সামনে। আমরা কিন্তু পেট নিয়ে অনেক বেশি ক্রেজি থাকি, কারণ পেট ওনাররা কিন্তু চায় পেটদেরকে সবচেয়ে বেস্ট সলিউশন দিতে। আমি সঞ্জিদা ফারহানা, ও মাইটি মিকি। আমি বাবু ইসলাম। আমি নাফিজুল ইসলাম। এবং আমরা হচ্ছে ফাউন্ডার পোশাপেটসের জন্য। হ্যালো, আমি সঞ্জিদা, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের, আমি মেইনলি একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। আমি বাবু ইসলাম, আমি ফাইন্যান্স ব্যাকগ্রাউন্ডের। আমি নাফিজুল ইসলাম, আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার একজন। পোশাপেটস মানে হচ্ছে আপনাদের বাসায় আপনারা যে বিড়াল এবং কুকুর পাচ্ছেন এবং কোনো হ্যামস্টার বা পাখি বা কোনো মাছ পালছেন, মেইনলি তাদের জন্য একটা ইউনিফাইড প্ল্যাটফর্ম। মেইনলি আমাদের আইডিয়াটা হচ্ছে একটা ইউনিফাইড সলিউশন, যেখানে ভেরিফাইড ভেটস থাকবে, অ্যানিম্যাল ডক্টর থাকবে, ট্রেনার থাকবে আপনার মেবি কুকুরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। তারপরে যে আপনি খাবারটা খাওয়াচ্ছেন এটা আদেও এক্সপায়ার্ড খাবার নাকি না ভালো খাবার, এটা আপনি জানতেই পারবেন কিভাবে। এবং এই টোটাল 360 ডিগ্রি একটা সলিউশন আমরা আনতে চাচ্ছি আমাদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। আমরা বেসিক্যালি $200K উইচ ইজ এস্টিমেটেড 1,60,00,000 টাকা বা 1,70,00,000 মতো, যেটা আমরা উইদিন 15 months এটা ফুললি রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্টে চলে আসবে। অ্যান্ড আমরা এক্সপেক্ট করতেছি যে উইদিন 2 years আমরা অলরেডি উইদিন 15 months যখন আমরা প্রফিটেবিলিটিতে থাকবো, দেন আমরা এই রিটার্নটাও ব্যাক করে দিতে পারবো। So basically, PoshaPet is a social media business, and this is a one-stop platform service for all pet lovers and their needs. So this platform enables for all pet owners to find the verified local sourcing for such as pet food, accessories, vets, clinics, pet trainers, and other services. And also, it's a blockchain-based profile where all pets are going to be registered, and these pets will have their own identity, tracking, profiling, and also rescue services through volunteers. সাউথ এশিয়ার মার্কেট হচ্ছে $1.5 billion মার্কেট। 2020-র মধ্যে মার্কেটে $1.5 billion হয়ে যাচ্ছে এবং গ্রোথ রেট হচ্ছে 7%-এরও বেশি। বাংলাদেশ মার্কেটটা শুধু হচ্ছে $200 million মার্কেট, কজ বাংলাদেশে 160 মিলিয়ন মানুষের বাসায় 10%-এর অলরেডি একটা পেটস অলরেডি আছে বাসায়। সো আমরা বেসিক্যালি লাস্ট 2.5 months ধরে মিরপুর এরিয়াতে একটা MVP রান করেছি, যেখানে উই হ্যাভ সিন দ্যাট we have already accomplished over 1,000 appointments for vets. We have delivered over 600 articles to the customers, and we believe that in Bangladesh we can achieve a growth of 15% year over year. আপনারা কি মানে what is the business-টা কি? So basically, PoshaPet is a platform. যে প্ল্যাটফর্মে আমরা 3টা ধরনের সার্ভিস দিয়ে থাকি। So first service হচ্ছে যে verified doctors, trainers, and verified আদার সার্ভিস প্রোভাইডার্সদেরকে আমরা ফার্স্টে একটা ক্রাইটেরিয়ার মাধ্যমে ভেরিফাই করি যে তারা জেনুইন, তারা রাইট সলিউশন দিয়েছে, তাদের মার্কেটের রেপুটেশন আছে। সো এই সার্ভিসগুলোর জন্য কাস্টমার একটা মিনিমাম অফ ফর $2 তারা যখনই তারা একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ডক্টরের সাথে, আমাদের প্ল্যাটফর্মের থ্রুতে এই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করতে পারে। দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। সেকেন্ড বিজনেস মডেল ইজ কমিশন, উইচ ইজ বেসিক্যালি যে আমরা পেট ফুড, স্পেশালি ফুড অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ যেগুলো অ্যাকচুয়ালি অনেক দরকার হয়, সেগুলো আমরা সেল করতে পারি আমাদের প্ল্যাটফর্মের থ্রুতে, অ্যান্ড সেখানে আমরা একটা এস্টিমেটেড কমিশন আর্ন করি। অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে সাবস্ক্রিপশন, উইচ ইজ দ্য ব্লকচেন পার্ট, যেখানে আমরা এখন এমবেড করতে যাচ্ছি যে প্রত্যেকটা পেটেরই একটা মাইক্রোচিপ বসিয়ে এটাকে যাতে ট্র্যাক করা যায়, গভর্নমেন্টকে আমরা ডেটা দিতে পারি, অ্যান্ড এই ডেটার থ্রুতে আমরা একটা প্রোফাইল বিল্ড করতে পারি। অ্যান্ড অলসো অ্যাট দ্য সেম টাইম এখানে যেটা ইস্যু হচ্ছে যে পেটদের যে লাইফ সাইকেলটা, এই লাইফ সাইকেলের উপরে স্পেশালি ইন বাংলাদেশ দের ইজ নো ডেটা। সো এই ডেটাটা যদি এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে হয়, দেন আমরা বুঝতে পারতেছি যে বাংলাদেশে একটা পেট, স্পেশালি আ ক্যাট অর আ ডগ, এই ব্রিডের কতদিন বাঁচতেছে, তাদের লাইফ সাইকেল, তাদের হেলথ স্ট্যাটাসটা কী হচ্ছে, কীভাবে তারা ইনফেক্টেড হচ্ছে, কীভাবে তারা কিওর হচ্ছে। এই ডেটাগুলো ফিউচারে বাংলাদেশের যারা পেট লাভার্স আছে, অ্যাকচুয়ালি যারা অ্যাজ আ পেট লাভার ইউ ফিল আ লট অফ পেইন বিকজ পেটরা আসলে কিছু বলতে পারে না, দে ক্যানট এক্সপ্রেস অ্যাট অল।
and যে প্রাণীটা বলতে পারে না, if you start living with a living being like this, you become more of a human, like we are today. 200 মিলিয়ন যে মার্কেট আপনারা বলছেন, জি। এটার ইয়েটা কি, সোর্সটা কি? আচ্ছা, so basically what we have seen যে if you have a single pet, even if it's a cat or a dog, an estimated amount যেটা per month pet owner হিসেবে আমরা যেটা স্পেন্ড করতে হয়, which is about 3,000 to 5,000 টাকা. এটা ফুড, এটা অ্যাক্সেসরিজ, এটা ডক্টরস. So Per if you month. combine that and if 3 to 5,000 per month মানে is on the higher side, I think. যদি একটা পেট টোটালি বাইরের খাবার খায়, বাইরের খাবার না খেলে একটা পেটের জন্য যদি পেট ট্রিটস বা যে কোনো ধরনের অ্যাক্সেসরিজও যদি নিতে হয়, অ্যাটলিস্ট 200 থেকে 500 টাকার মধ্যে পড়ে। এবং আমরা যে মার্কেট রিসার্চ করেছি গত 1 বছর ধরে ওখানে দেখেছি, ফর এক্সাম্পল ঢাকা সিটিতে দেখেছি অলমোস্ট মানুষ 1,000 টাকা সর্বনিম্নতে এক্সপেন্ড করেই থাকছে ওরা। আপনি হ্যাঁ, মানে but যে কোনো when you are breed-এ। saying যে সারা দেশের টোটাল হাউসহোল্ডের 10% জি। পেট ওন করে, এই 10%-এর প্রবাবলি 90%ই পেটের পিছনে কোনো স্পেন্ড করে না। that's basically Generally, if you go to রুরাল এরিয়া, rural areas, Yes, definitely. they have That's pet, but they don't spend that much money. That's why I say definitely, definitely. So it's on the higher side. রাইট পেটিং স্টাইলটা যেটা, সেটাও তো আমরা জানি না ঠিক মতো। না, সেটা হচ্ছে যে আপনাদের মনে হচ্ছে যে এইভাবে পেটকে বড় করা উচিত, টেক কেয়ার করা উচিত, কিন্তু 90% লোক ভাবে যে আমার বাসায় যে এক্সট্রা ফুড আছে যেটা ওটা দিলেই সে চলবে। এটা হয়তো of তো course. আপনি তো তাকে কনভিন্স করতে হবে যে আপনার প্ল্যাটফর্ম সে ব্যবহার করবে, কারণ সে মনে করছে এখনই তো আমি আমার বাসার মধ্যে যেই খাবার আছে, জি। আশপাশে যেভাবে ট্রিটমেন্ট করতে আমি করছি, তো আমার এটা দিয়ে চলছে, তা আপনার সার্ভিস সে কেন নেবে? ওকে, ডেফিনেটলি। সো ফার্স্ট হচ্ছে যে এখন যে পেট সোসাইটিটা আছে, এই পেট সোসাইটিটা কী করতেছে, এরা বেসিক্যালি শুধু অনলাইনে ফুডটা অর্ডার করতে পারতেছে, ঠিক আছে? এই ফুড ছাড়া কিন্তু তারা কোনো অনলাইনে সার্ভিসটা নিতে পারছে না। এইখানে অ্যাজ আ পেট ওনার যেই প্রবলেম তারা ড্রাস্টিক্যালি ফিল করে, সেটা হচ্ছে যে স্পেশালি যখন তারা ডক্টরের কাছে যায়, পেটের যখন একটা প্রবলেম হয়ে যায়, যেহেতু একটা লিভিং বিং যে কিছু এক্সপ্রেস করতে পারে না, তখন কিন্তু ওই মোমেন্টে কনসার্নটা অনেক হাই হয়ে যায়। সো তখন কাস্টমার ইউজুয়ালি যেটা করে যে এন্ড ইউজাররা, তারা তখন পাগলের মতো একটা ডক্টর খুঁজে, এই ডক্টর থেকে ওই ডক্টর, কিছু পেট মারাও যাচ্ছে ডক্টরের ভুল চিকিৎসার কারণে, অ্যান্ড সো অন। সো এইখানে আমরা যেটা করেছি, আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম বিল্ড করতে চাচ্ছি যেখানে একটা রেপুটেশন বিল্ড হবে। বিল করতে চাচ্ছেন আর অলরেডি বিল অলরেডি আমরা স্টার্ট করেছি, লাস্ট 2 months ধরে আমরা রান করছি প্ল্যাটফর্মটা। রান করছেন? জি। Is it available for the customers? Yes, of course. And how many customers you got So so far? basically we have right now over 540 customers Okay. যারা আমাদের এখানে over 600 food article order করেছে and over 1000 vet appointments. So ডক্টরের যে পার্টটা, এটা So actually how much revenue you have generated so far? so far we have earned revenue of $2,300 estimated. $2,300 টাকাতে আসে 2 লাখ টাকা। 2 লাখ। না, 2 লাখ 2 লাখ টাকা। টাকা না ফুল। 1.5 লাখ টাকা মতো হবে। 1.5 লাখ টাকা। 1,70,000 লাখ 70-80 টাকা। So it's 1,70,000 ডিভাইডেড বাই 500, Sorry, 500? 500 কাস্টমার, Yeah. 1,70,000 ডিভাইডেড বাই 500 হলে কত হয়? It's like not much because you know, over আমাদের 3,000, 4,000 অ্যাপয়েন্টমেন্টে only we are charging, ঠিক আছে, and we are charging a very low fee because আমাদের এখানে মেইনলি হচ্ছে যে পেটের যে আইডেন্টিটিটা, এইটাকে বিল্ড করতে হবে, পেটের প্রোফাইলটা বিল্ড করতে হবে, কাস্টমারকে দিতে হবে। মানে পেটের আইডেন্টিটি বিল্ড করার জন্য আমার দুইটা কোশ্চেন। আমার একটা হচ্ছে, ইউ মেনশন অ্যাবাউট ব্লকচেইন। Yes, জেনারেলি ব্লকচেইন ইজ ইউজড ফর হাই এন্ড সিকিউরিটি সলিউশন। definitely. এখানে সিকিউরিটি সলিউশনটা ওয়াই ইট ইজ সো ক্রিটিক্যাল যে সামবডি উড বি স্পেন্ডিং মানি Yes. for a company using blockchain. Blockchain use করতে গেলে তো Of course. you have to have engineers, you have to have blockchain solution which will Yes. have cost. Yes. So একটা pet owner-এর আসলে ওই sophisticated solution-টা দরকার আছে কিনা? So basically, yes. Sorry. Second part হচ্ছে যে আসলে how you are going to monetize the identity database, because identity create করলাম, অনেক ডেটা কালেক্ট করলাম, Yes. what is going to give you the money? সো বেসিক্যালি এটা একটা সাবস্ক্রিপশন ফি মডেলে হবে, যে আমরা যে মাইক্রোচিপিংটা দিচ্ছি, এই মাইক্রোচিপের মাধ্যমে আপনার কাস্টমার বেসিক্যালি হয় যে পেট হারিয়ে গেলে কিন্তু একে খুঁজে বের করা, ট্র্যাক করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে? সো যারা পেট লাভার তারা এই প্রবলেমটা জানে, তারা অ্যাজ আ পেট ওনার। সো এখানে আমরা সাবস্ক্রিপশন বেসিস মডেলে আনছি। My question is, what other places where you focus to scale up? We are Location. focusing on Chittagong area. Yeah. There are a lot of pets Chittagong. over there. Chittagong. Yeah, and also in Sylhet, and we have Sylhet. and we have seen So kind of the cosmopolitan. eight places, cosmopolitans of Bangladesh where there are pets. And do you have enough density, enough big of a market to sustain Yes. just going to these cities? Because to me, let me tell you what I'm thinking. I'm like, যেই দেশে আমাদের বাচ্চাদের টেক কেয়ার করার মতো রিসোর্স নাই, Yeah. যেখানে আমরা সেই সমস্ত ইনফরমেশন অ্যাক্সেস করতে আমাদের ঝামেলা হচ্ছে,
সেখানে it's a very noble idea, but is it commercially viable in Bangladesh and can you sustain it? So for Looking into- sustainability, that's where the Just food couple of part comes cities. in. So to sustain the business, that's why we have integrated the food and accessories part. Because here, a lot of retailers, তাদের কাছে ভালো ভালো প্রোডাক্ট আছে, পেট ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্ট আছে, বাট তারা ঢাকা বা ঢাকার বাইরের প্রোডাক্টটা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারছে না, বিকজ কাস্টমার জানে না No, যে but still, the market is still going to be Dhaka and Chittagong and Sylhet and all kind of the affluent, Yes. where the affluent peoples are, yes, right? yes, it will take time. Okay, so I think you guys need to think about that. Is this really commercially viable? But So that's what I think. Although that is a very cute. I mean, this could be a cute catch very, to have very there. good Niche, pet project maybe, and targeting a niche segment, Niche very segment. high-end Very 1%, who has the disposable income to, on a monthly basis, spend that 2, 3, 4,000 taka jeta you guys mentioned. But if you think of a scale, Even the most pets are in today's market. Most pet কিন্তু যারা মিডিয়াম রেঞ্জের যে আমাদের যে হাউসহোল্ডগুলো আছে তাদের বাসায় কিন্তু ম্যাক্সিমাম পেট, ঠিক আছে? So in your business, so far, how much money you invested? So we invested over $3,500 in the last year. In how long of a time? কতদিনে? So we have started this project sometimes after February this year, and since then we have been So supporting. last 6 months, kind of a thing. So, but we have gone live in June. Only in June we gone live with this. Okay. And only the people who can afford, they will actually take care of pets. Those who actually cannot afford, they don't care about the pets months. So that's why it's even more important how you're going to make this sustainable. Yes, so that's exactly. যারা বাসায় pet রাখতেছে, only these people, they can actually afford the food. And that market is not very small at all. Yeah, that's what is the point, that ওই মার্কেটটা যদি স্মল না হয়, ওই মার্কেটটা টার্গেট করে বিজনেসটা সাজাতে হবে। Right. Yes. ওই yes. অনেক বড় অনেক বড় No, that's we not এটা targeted- যদি করতে হয় তাহলে আমার রেভিনিউ এক বছরের মধ্যে রেভিনিউ কত হবে তোমাদের So ধারণা? in the first 1 year, where we're expecting the first year revenue would be around 54,000, I think I have on the paper. No, that's the number of transaction. So the gross revenue would be 28,000, and net profit will be running a loss. But in the second year, will be skyrocketing because আমাদের মার্কেটের প্ল্যাটফর্মটা কাস্টমার কাছে পৌঁছাতে হবে. We need to make them know that we are exist and this service is exist. $28,000 Yeah. টাকা, আচ্ছা, dollar. Because we are running, this is the scenario without any funding. This is the scenario. এখানে যে ডকুমেন্ট আমার হাতে আছে এখানে year to your net profit is $380,000 almost. Am I correct? Yeah. Yeah, 2,000. Yeah. Then why would you need funding then? I mean, very quickly Yeah, you so- are becoming profitable. So Do we you need really to grow funding? this 1 year. We need to sustain the first 16 months. We have a problem until the 16th month. So this 16th month we need তো to এই survive. 16 মান্থসের জন্য ইনভেস্টমেন্ট হাউ মাচ মানি ইউ নিড? We will need around $100,000. But if we think of to target a greater market outside of the metropolitan city, there we are looking for $200,000 for 18 months. In year 3 তুমি কত টাকার ইনভেস্টমেন্ট তোমাকে দিতে হবে? So কত টাকা in তোমার year লাগবে? 3, if I would need estimated of 20% of my revenue. So 20% is the max that I would need because it's a platform. I don't own anything. The only thing I will be owning is if we decide, then it will be the So micro. $800,000, 20% of the 4 million. Yeah. But I'm a little confused because you are showing net profit of $3.5 million already in year 3. Yeah, So why would you need any investment? If we don't get the first year funding and we keep losing money because we cannot scale up the business, then we might run into a situation where we might need another funding. I think you need to be a bit more rational because Sure. when you gain more experience over the next couple of months or year, then you'll realize that this kind of Excel sheet projections, it doesn't work in real life. These are really looks like very, very rosy picture, but I don't think that in that niche market you can reach to a level of more than $3.4 million net profit. That's really very. If it happens, then it's an Definitely, astounding story. তোমাদের ট্রানজাকশন কতগুলো হইতে হবে That's and তোমাদের seven. নিশ মার্কেটে কতগুলো ক্লায়েন্ট থাকতে হবে, এই হিসাবটা ইউ নিড টু, ডিড ইউ গাইজ ডু আ ব্যাক? Yeah, so Back calculation we made or- a back calculation for that as well. So in that calculation, which is not here, in that calculation, basically what we have calculated, what is the market share that we want to target? So if we estimate that the number of households which have a pet right now, and how much are they order? So a basic pet owner, they order 3 to 4 times per month. They buy on a weekly basis the food, the accessories they need.
and they also go to doctors every 2 to 3 months. So if you combine these numbers, that if a person keeps ordering, and the minimum value of whenever they order something is estimated 500 taka. So if you keep that number, if you see that you want to target a market which is $200 million and you want to not target the entire market, just only a part of it, focusing, then this is a number which we... My feeling is that this is really overstated. Not only 73 million over- transaction. First of all, In a month, you will socially need people are not 12 million transaction, right? Not ready. Yeah, this is including doctor appointments, Even the trainers, niche segment, you are targeting 12 million transaction in a month. I don't know where it will come Because, from. like, in our platform, we have many things together. It's not just about appointment. It's not just about you get your vet registrations, or it's not just about the shops that you have. For example, if you have a pet, maybe you have to go to a doctor. That time you need to have an appointment over there. And then maybe you're traveling outside. You need to have a trainers or nanny service. You are giving a per day or per hourly basis fees over there. And maybe you're having a food. Every month you need at least 2 to 3 transactions for foods only. So we have a combined unified solution over there. And if one customer do transaction maybe for 5 times a month, and you think we are targeting about 5 to 10% market share, then it is maybe in Excel viable. Right now what we're doing in MVP, we have seen with 10 doctors, we have... What is 5 to 10% market share? What's the number? So basically 5 to 10% would be 20 million. 20 million আমাদের ঢাকা চিটাগং সিলেট মিলে হবে? Yes. নিশ মার্কেটে হবে? So as much as we say it's a niche market, it's still a product. There are stores right now opening up inside Dhaka city in areas like Gulshan, which is only focused on pet. Yeah. Okay. So this is just like where it's telling us. Gulshan. So my general feeling, Arif bhai, is that this MVP that you have developed, it should be tested for some of the business drivers. So I think it's not investable at this point in time. Okay. You have to focus on the niche, look at your projections, do the testing of the MVP, and come back with real market feedback that will give you a better idea. Yeah, thank you for your feedback. Okay? Yeah. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you very much. Thank you. Keep up your Sure, no problem. Yeah. Thank you. Have a nice Thank day. That cat is so cute. We're taking home like how the numbers that we have projected over there and the back calculations and how we can actually make it very realistic for the judges or any investor to believe like Bangladesh market is the market for the pet and you should invest in that. So I think we have to redo that again, or maybe we have done it again and we have to like know how to make people follow.